The Bandar Harbour is where I'm at right now in Mangaluru, which boasts of the best seafood in the world. And I mean it when I say it. You have the warmest people here and, of course, a mixed bag of cultures. When you want to know what the coastal belt thinks of, you come to Mangaluru. And that's what I've done. Come all the way from Bengaluru to Mangaluru and parts of Dakshina Kannada to find out what's the pulse here. Hey. The hustle, bustle, the colour and the scorching heat at the Bandar fishing harbour here in Mangaluru, Dakshina Kannada. Very interesting to see the kind of business that churns out. We hear that there are nearly 1,800 ships here that go into fishing early in the morning and come back with lakhs of kgs of fresh fish and make business here in this port itself running to hundreds of crores. In fact, per ship, we believe, makes business of nearly about 12 lakhs. So if you want the most fresh fish, then this is where you come to. Speaking about elections, let's find out from the locals here what are their issues. These are the real people, the ones who really are looking forward to a change in whichever way, wanting for infrastructure change, most importantly from the sense I get. Let's find out, bring in some voices from the ground here at the biggest harbour of South India. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಈಗ ಆಗತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ನಮಗೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು. ಅದು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು, ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ನಮಗೆ मोदी जी ಆಗಬೇಕು ಅಂತ इष्टपड़तीरा? क्या बदलाव चाहिए आपके? हमको बदलाव नहीं है, अच्छा गवर्नमेंट चाहिए, अच्छा सबको एक तरफ देखने वाले चाहिए बस। जो एक तरफ देखने वाले मतलब? एक तरफ देखिए, दोनों तो सब हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन एक ही तरफ देखने वाला चाहिए, बस सबका साथ एक ही साथ। एक साथ प्रधानमंत्री बदलना चाहिए। प्रधानमंत्री बदलना चाहिए। अच्छा, कौन है दूसरा? कौन है? ऑप्शन क्या है? राहुल गांधी है। राहुल गांधी। लोग अगर मांग रहे हैं तो ये पोर्ट को थोड़ा विस्तार करने के लिए थोड़ा बड़ा करना है, और बोट ज्यादा है और मार्केट तो वही पुराना है। पोर्ट कम से कम 10-20 साल पहले का है, तो और थोड़ा बड़ा किया तो उसको कुछ इंतजाम किया तो अच्छा है हम लोग के लिए। बीजेपी गवर्नमेंट की वजह से थोड़ा कम्युनल है वो तो अच्छा, कांग्रेस की वजह से नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर तो SDPI, PFI सब है। बिल्कुल नहीं, वो खाली ब्लेम किया उसको। राष्ट्रपिता का कोई मुसलमान मारा, दो प्राइम मिनिस्टर का मुसलमान मारा, नहीं फिर कैसे होता है मुसलमान आतंकवादी? बस खाली स्टिकर है मुसलमान को। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ತದಂತ ಉಂಟು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಅವರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಫ್ರೀ ಬಸ್ಸು, ದುಡ್ಡು ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಉಂಟಲ್ಲ. ಬಂತ ನಿಮ್ಗೆ? ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಯಾವ ತರ ಬದಲಾವಣೆ? ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕು? ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಬೇಕು. ಸೇಫ್ಟಿ ಬೇಕು, ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಬೇಕು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬದಲಾವಣೆ? ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾವ ತರ? ಈಗ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಮೆನ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಗೇನ್. ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ನಮ್ಗೊಂದು ಎಂತಾದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. When we speak of the BJP stronghold, one's attention very naturally shifts to Dakshina Kannada. The coastal region here is known as the BJP belt. It seems like it's no different this time, at least that's what I get a sense from Captain Karnik. Here you have a new face for the first time in 4 decades or 3 decades that the BJP has been winning here. The party has decided to field Captain Chota, a new face here. How does that going to work on ground? Good morning, Nabila, and nice to have you here. Like you rightly said, there's been a stronghold. It will continue to remain a stronghold. And we have had a very systematic, organized campaigning during the past 1 month or so. And since we have a new candidate, an ex-serviceman like me, somebody who worked in the Northeast, fighting counter-insurgency operations, and son of the soil, and a young qualified person. So our strength in this area, our cadre and organized approach to campaigning, I don't think we have any problem as such. अशरफ, आप कहिए, यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के अगेंस्ट? जरूर है।
अपना टाइम में MRPL बैंक का है, सब जो भी इधर आया है तो कांग्रेस का है। इसमें इन लोग जो प्रोजेक्ट लाए, जो रास्ता बनाने वो छोड़ दो, रास्ता हल रोड बनाता है, जो कॉर्पोरेट से लेके MLA तक MP तक रास्ता रोड से बनाने का है। हर लोग बनाते थे तो अभी तक इतना बना क्यों नहीं टाइम पे? बनता है ना, क्यों नहीं बनता है, काम करता है। Nalin Kumar Katil faced a lot of flack for a road that was to be coming up and it never happened. There was real anti-incumbency against the BJP leader Nalin Kumar Katil. So, in a sense, the BJP has received flack too for the development pitch that y'all have made, but hasn't really churned out the way promised. They did not claim one of their biggest contribution. Nowhere in the world you can see one-way flyovers. One of the most stupid thing to happen. Thanks to Oscar Fernandez, who was the Surface Transport Minister. You go around the entire country, you will not see anywhere no service road, one-way flyovers. That's the only thing Congress has done after Srinivas Mallya. Kids, this is what's helped the BJP, it appears largely. You have hardliners, Hindutva hardliners within the region here who seemingly stand up for the Hindu community, but that's also very visibly dividing the society, don't you think, Captain? What is wrong? I represent people. I represent the interests of the people who are the major community. Islamic fundamentalism and related terrorist activities is not a problem only in India. It's world over the problem. And we are facing it head on. And in a democracy, it is the opinion of the public. If the public has elected and given support to BJP for the 31 long years, for the past 31 long years, there is a message. There is a message, what you mentioned just now. The increasing fundamentalist approach, the increasing separatist attitude, increasing terrorism in the entire country has shifted the mindset of the majority community. I take pride in saying that I represent the majority community. That doesn't mean that when we say Sabka Saath, Sabka Vikas, it doesn't mean that we would take out Muslims from this country. As long as they feel part of being an Indian, we have no issues. आप क्या बोलोगे जो ऐसा नैरेटिव है कि मुसलमान आतंकवादी को सपोर्ट करता है? कभी भी नहीं, आज पहले भी नहीं करे, अभी भी करेंगे और पीछे भी नहीं करेंगे। जो आतंकवादी कोई भी, वो आतंकवादी जो मुसलमानी ही नहीं हो, जो जिसका जान लेते हैं। बुलंद आवाज उठाते क्यों नहीं है? ये जो हुबली में जो मर्डर हुआ है, आप हुबली में देखो हम लोग उसका खंडन किया। हुबली में हर मुसलमान रास्ते पे उतरा, बंद किया, उसमें से कोई भी सपोर्ट नहीं।